Okay, hi guys, welcome back to N4 Camera Store. So have you watched our previous video on Kodak Film Camera Ultra F9? Menarik kan? Dah tertarik belum? Mesti dah tertarik kan? So nak beli, kita nak tahu on how to set up, on how to load the film. So don't worry, this time ke video hari ni kita akan ajar you semua macam mana nak set up, macam mana on how to load the film. Okay? Jom. Okay, so first and for all, okay, sini nampak, tarik, buka, kita dah letak the battery so separately, kita include sekali tau. Okay, so you guys kena beli. So lepas sudah letak, tujuan dia ialah untuk flash, sebab kita boleh adjust flash dia. So it's either you on, sini dia akan ada lampu merah, and bila you off balik, tak ada lampu lah. Okay, alright, so moving on, nampak dia punya ni, okay, tarik, tolak, buka. Okay, kita nak load film dah. Kat sini, atas ni pula. Okay, so you nampak dia boleh tarik tau. Okay, so you guys tarik. Buat dia ni atas. Lepas tu, okay, hari ni kita akan guna Kodak Gold. Yang ni pun you guys boleh purchase dengan N4 juga. Okay, kita ada jual, don't worry. Semua ada. Tinggal you nak beli je. Okay, so here you go. This is the film. Alright, so letak kat sini. Okay, dah letak. Okay, sini you akan nampak dia punya gigi tau. Sini and over here dekat bawah. 1, 2. So you tarik, adjust accordingly dekat dia punya gigi tu. Okay, nampak? Sini dah. Sini pun. Macam Okay, kita kena sabar sikit. Okay, dah. Siap dah? Dah attach. Boleh tutup. Okay, so kat sini you dah tutup dah. Jangan lupa tolak balik. Tolak, tak, dah siap. Okay, so kat sini you akan nampak dia punya ni, nampak tak error dia? So you just turn ikut dia punya error. So sampai dengar ada bunyi klik. Dengar tak? You dah klik jodoh you belum? Okay, alright, so lepas dah ada bunyi klik, baru you boleh tangkap. Alright, so kita stay tuned untuk part 3 because we will bomb you dengan kita punya indoor shots and also outdoor shots. Okay, jangan lupa like and share to all your family and friends. Stay tuned for our part 3. Thank you guys for watching.